Ito guys, kakabit na natin yung ECU Part 4. So, DR8. Tira natin yun. Ito lang magulo. Vlog natin. Ito na, yung ginawa ko, Part 4, perfect. Repair ng ECU o DR8. Ito guys, tapos na. Ito na yung ginawa kong ECU. Sira yung SRAM. One click. Dalawa kasi ECU nito, left and right. Wow.
I-clear ko na lang yung error. Perfect.